Fourier series বা Fourier transform related. তো এখানে 4 types signal দেখা যাচ্ছে, major 2 types. One is continuous, others are discrete. Continuous এর মধ্যে আপনার periodic signal রয়ে গেছে, this one continuous and periodic nature টা, repetitive nature. The second যে example টা দেওয়া আছে non repeated অথবা non periodic signal. Discrete version নিয়ে এসে আমরা এভাবে classify করতে পারি, one is aperiodic or non periodic, the other one is periodic version and discrete version. Now mathematical representation, কোন একটা সিগন্যাল কে যদি আমরা periodic nature দেখি বা ওটাকে যদি দেখা যায় যে এটার প্রপার্টি periodic এসছে, তখন এই সিগন্যালটাকে ফোরিয়ার সিরিজের মাধ্যমে আরো একটা সিরিজ সাইনোসয়েডাল সিরিজ নিয়ে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা সম্ভব। তো আমরা প্রথমে এটা দেখি ফোরিয়ার সিরিজ রিপ্রেজেন্টেশন অফ এ কন্টিনিউয়াস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পিরিয়ডিক। তো এই ধরনের কোনো পিরিয়ডিক সিগন্যাল যদি থাকে, পিরিয়ডিক সিগন্যালের এক্সাম্পল দু একটা আমরা যদি কনসিডার করি, ওয়ান এক্সাম্পল সাইনোসয়েডাল signal is also periodic in nature, phase, amplitude or frequency এগুলো ডিটারমিন করা সম্ভব। Then another set, say rectangular pulse rate, this is also periodic signal. This way you can consider sawtooth shape, or rather say we can say triangular shape. তো এই ধরনের পিরিয়ডিক সিগন্যালকে আমরা ফোরিয়ার সিরিজের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করব। এখন সেটা কেমন? Like this one, you can see one equation of Fourier series. A signal x of t is a continuous signal, okay, and it is also periodic. Its nature, frequency and time period, like this duration can be represented as the period of this rectangular pulse, and the relation of this t and fundamental frequency f naught is the fundamental frequency. This is the relation, inversely proportional. সেক্ষেত্রে এই ধরনের সিগন্যালকে, if this signal is represented as x of t can be represented this way. There are three major terms you can see. One is, it looks like constant. Then second part is related to cosine function. Not only cosine function, if you have a look on this part, n times f0. So এই পার্টটা এটা এখানেও রয়ে গেছে। সেকেন্ড থার্ড যে কম্পোনেন্টটা রয়ে গেছে রিলেটেড টু সাইনোসয়েডাল সিগন্যাল, আউট অফ দিস টু টার্ম n f of 0, n times f0, এটা কি মিন করে? You can check it from here. N can be any value, integer value, for example 1, 2, 3, এবং ইকুয়েশন থেকে দেখা যাচ্ছে এটার ভ্যালু কনসিডার করা হয়েছে starting from 1 up to infinity. So infinity term actually mathematical representation is better. So in this case, when n equal to 0,
these parts become F0. That means this is the fundamental frequency. Fundamental frequency when n equal to 2 F0, second harmonic. N equal to 3 F0, that means third harmonic. In both cases means for this part, second portion and third portion, both are composed of fundamental frequency and its harmonics. Okay, fundamental frequency have harmonics of a summation. So how have this signal x আমরা কিভাবে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করলাম? one term related to a naught, এবার আমরা a naught এর মিনিং কি সেটা দেখি। এটা হচ্ছে averaging of the signal that we are considering for one period, integration করা হয়েছে actually. So this is DC term. এখানে যে তিনটা টার্ম কনসিডার করা হয়েছে, a naught, an and bn, these three terms again can be represented in a different way. These three terms are called Fourier coefficients. Fourier coefficient, one is DC term, second term which is coming from this second part is related to cosine function. এখানেও harmonics, fundamental and its harmonic considered, and integration is done for only one period, averaging. Third part is related to sine function and its harmonic. So what you can see from this original signal, since the signal is periodic, it can be represented as a sum of three terms. And nature, particularly nature of second and third term, is either cosine fundamental frequency or its harmonic summation, and sine or its harmonics and its summation, plus a average term. Average কোনো ভ্যালু যদি না থাকে অরিজিনাল সিগন্যালে, দেন অনেক ক্ষেত্রে অ্যাভারেজটা 0 হতে পারে। তো এভাবে আমরা কোনো একটা পিরিয়ডিক সিগন্যালকে যদি ফোরিয়ার সিরিজ আকারে রিপ্রেজেন্ট করি, as an example, if you consider this signal whose maximum amplitude is either positive a or negative side a minus a with duration or period t, Fourier series এটা representation, it will look like this form. এখানে কোসাইন টার্মটা নেই কারণ কোসাইন পার্টের যে ভ্যালুটা আসে আলটিমেটলি ওটা 0 হয়ে যায়, সে কারণে দেখানো হয়নি। On the other hand, as you can see, average টার্মটাও নেই, কারণ হচ্ছে এই ধরনের periodic signal for one period এটার average 0 আসে। average 0 আসার ফলে 0 টার্ম এবং কোসাইন রিলেটেড টার্মটা নেই। On the other hand, সাইন রিলেটেড যেটা ওড নাম্বারে রয়ে গেছে 2f0, 4f0, সেই ভ্যালুস গুলাও 0 চলে আসে সাইনের প্রপার্টির কারণে। সো অনলি যে টার্মগুলো আমরা দেখি সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল পার্ট, থার্ড হারমোনিক্স, ফিফথ হারমোনিক্স and so on, keep going. Since this is a series and its amplitude is 4 times a over pi, so a is coming from here. Now if we consider one example, for example, consider this is one square wave is shown, its amplitude, it is also shown, amplitude যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে plus minus 5 volt. Duration is also given, duration or t 0.1 milliseconds.
0.1 millisecond. I'm going little bit slowly since this are mathematical term. Have to represent some part in, yeah, of course, mathematical term. There are some other reason. So as you have mentioned, what we can write here. F naught is found or can be found from this value 1 over 0.1. It will be 1000 hertz, or we can write in kilohertz better, 10 kilohertz. So we have got fundamental frequency F naught. Then we can use the previous equation. A is 5. So 4a will be first term. Now if you consider the first term of the Fourier, first term টা বলা আছে, সব টার্ম গুলো বলা হয়নি, ফার্স্ট টার্মটা আমরা চেক করব। লেটস সে দিস ইজ xt, this one. So that first term যদি consider করি, first term will be related to 4a, that means 20 over pi, 20 over pi, and it is sine related. So sinusoidal twice pi, then the term which should come, that is f naught. So let us write calculation টা কি ঠিক আছে? 10 কত দেওয়া ছিল এটা ভ্যালু? 0.1 সেকেন্ড। মোস্ট প্রবাবলি আরো একটা জিরো দরকার, তাই না? কুড বি আমার সাইডে যে ডকুমেন্ট রয়ে গেছে ওখানে ক্যালকুলেশনে বোধহয় কোন একটা জায়গায় হয়তো let us check it from this side. What is given? Ten kilohertz. Other 10,000. Yeah. So then we can proceed. Now we can write in terms of hertz. 10,000 hertz. 10,000 hertz times t, twice by ft. Sine of originally যেভাবে ছিল twice by f naught times t. First term এখানে অলরেডি বলা আছে ফার্স্ট টার্ম, সেজন্য এতটা চিন্তার কারণে। So this is first term of this series. Then you can plot this mathematical. MATLAB এ যদি এটা প্লট করো, you will observe it will become, এটার নেচার কেমন আসবে? কোনো গেস যদি এটা প্লট করা হয়? সবটাই বের করা আছে, এখন যদি কোড লেখা হয়, কোড লিখে যদি প্লট করা হয় এটাকে, এটার নেচারটা কেমন দেখা উচিত? এখানে ফ্রিকোয়েন্সি তো অনেক বেশি, এখানে সেটা নিয়ে তোমার চিন্তার কারণ নাই। ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি হোক যা হোক সেটা না, তুমি শুধু নেচারটা বলবা, এটার প্লটিংটা কেমন আসবে। আর একটা ইম্পালস রেসপন্স পাবো স্যার খালি। আচ্ছা, আসলে এটা এতটা কমপ্লেক্স আনসার না। একটা সাইনোসয়েডাল তো হচ্ছে, এটা সাইনোসয়েডাল ফাংশন হচ্ছে, তাই না? সাইনোসয়েডাল হচ্ছে না, এটা কি সাইনোসয়েডালের রিপ্রেজেন্টেশন না? জি স্যার, সাইনোসয়েডাল, জি স্যার, দ্যাটস দ্য থিং। এবং ফ্রিকোয়েন্সি, ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি 10 কিলোহার্টজ হোক বা 10 মেগাহার্টজ, এটা এত এই মুহূর্তে এতটা চিন্তা না করলে হচ্ছে, বাট এটা নেচার হবে এক্স্যাক্টলি সাইনোসয়েডাল, যেটার অ্যামপ্লিটিউড ডিপেন্ড করবে 20 ওভার পাই এটার উপরে। পিরিয়ড ইজ গিভেন, পিরিয়ডটা তো অলরেডি জানা আছে, টি 0.1 মিনিট। বাট এটা একটা কম্পোনেন্ট, এই সিগন্যালটার একটা কম্পোনেন্ট,
এবার তোমাকে যদি বলা হয় draw first three components of this series, first three, odd part গুলো নেবে, first three can be here, odd part গুলো নিলে আমরা কমন পার্ট যেটা সেটাকে কমন রেখে নিই, ফার্স্ট থ্রি যেহেতু এটা কমন আসছে, হ্যাঁ। দেন ফার্স্ট কম্পোনেন্ট আগের এক্সাম্পলে হয়ে গেছে, সো রিপিটেটিভলি এবার চলে আসছে সাইন ওভার টুয়াইস বাই 10,000 টাইম। আচ্ছা, টিটাকে আমরা কমন রাখতে পারি, হ্যাঁ, যেহেতু টি প্রত্যেক টার্মে কমন আসবে। তো এটা ফার্স্ট টার্ম, দেন থার্ড হারমোনিক্স 1/3, 1/3 রিলেটেড টু টুয়াইস বাই টাইমস, এখানে থার্ড হারমোনিক যেহেতু 3 টাইমস 10,000, third second component is done, then we go to third component, which is actually fifth harmonic. So 1/5, 1/5, then you can copy or follow this relation, twice by 5 times 10,000. Now we can take the common key function as a whole. This is the representation. অর্থাৎ আমরা এবার ফার্স্ট থ্রি টার্মস কনসিডার করেছি অফ দ্য রেক্টাঙ্গুলার পালস। এবার আমাকে বলো তোমাদের পারসেপশন থেকে এটাকে যদি প্লট করা হয় এটার নেচার কেমন হওয়া উচিত? সাইনোসয়েডালি হওয়ার কথা না স্যার, কারণ তিনটা সাইনোসয়েডাল ওয়েভের সামেশন আছে এখানে। তুমি যদি ভাবে তিনটা সাইনোসয়েডাল কে সামড আপ করো, একটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল, পরেরটা হচ্ছে এটার ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে গেছে 3 টাইমস, সো উইদিন দিস পিরিয়ড দেয়ার উইল বি 3 সাইকেলস, ইজন্ট ইট? স্যার এই দুটো কি স্যার মানে সাইন হবে এই দুটো সামনে যে 1/3 এর পর? এটা সাইন, ফার্স্ট কম্পোনেন্ট সাইন, সেটা আমরা তো আগে ডিসকাশনে এসেছি। সেকেন্ড কম্পোনেন্ট হচ্ছে থার্ড হারমোনিক্স অফ দিস ওয়ান। সো থার্ড হারমোনিক্স মিন্স যে টাইম পিরিয়ডটা দেওয়া আছে টি, উইদিন দ্যাট টাইম পিরিয়ড দেয়ার উইল বি 3 সাইকেল। অ্যাম্পলিটিউডটা চেঞ্জ হচ্ছে, ইদার এখানে কি হচ্ছে, বাট 3 cycles. In terms of cycle, there will be 3 cycles within this time period. Similarly, third component যেটা রয়েছে, third component, that means fifth cycle. Okay, এখানে 3টা সাইকেল, এখানে 5টা সাইকেল। So you have to consider 5 cycles with different amplitude. Amplitudeটাও কিন্তু কমে যাচ্ছে, এখানে 1/3 হয়ে গেছে, এখানে নেই, এখানে তুমি যদি 1 কনসিডার করো, 1, সেকেন্ড ওয়ানে 1/3, থার্ড ওয়ানে 1/5. So amplitude ultimately কমে যাচ্ছে, কিপিং দ্য হারমোনিক্স, পাঁচটা সিগন্যাল। এবার যেটা আমাদেরকে করতে হচ্ছে এই তিনটা কম্পোনেন্টকে, লেটস সে দিস ইজ কম্পোনেন্ট 1, দিস ইজ কম্পোনেন্ট 2, দিস ইজ কম্পোনেন্ট 3, সামিং অফ this summation is the representation of the three terms. So এটা কি আলটিমেটলি সাইনোসয়েডাল থাকছে? না স্যার, থাকবে না স্যার। আচ্ছা, কোনো গেস? এবার পারসেপশন কি বলে, এটা কোন, এটা ট্রেন্ডস কেমন হওয়া উচিত? স্যার এটা স্যার ট্রায়াঙ্গুলার মানে হইতে থাকবে, যত অ্যাড করতে থাকবে। তুমি মনে হয় খানিকটা ভুল করলে, রেক্টাঙ্গুলার হচ্ছে। ও সরি সরি স্যার, জি স্যার রেক্ট্যাঙ্গুলার স্যার। আচ্ছা, রেক্টাঙ্গুলার হতে থাকবে, এক্স্যাক্টলি রেক্টাঙ্গুলার না, সাম হোয়াইট ইট উইল লুক হালকা লাইক, হালকা মানে ওরকম ভাব আসবে আর কি। হ্যাঁ, এরকম ধীরে ধীরে আসবে। এবার বলো, যদি টার্ম বাড়িয়ে দিই আমি, এরপরে যদি আরো টার্ম নেই, ফর এক্সাম্পল এর পরের টার্মটা কত আসবে, ফার্স্ট 3 কনসিডার না করে আমরা যদি ফার্স্ট 7 টার্ম কনসিডার করি, পরের টার্মটা এখানে কত আসা উচিত? স্টার্টিংটা বলে 1/7, এখানে 7, দেন 1/9, 9, তাই তো? এভাবে জি স্যার। ইউ হ্যাভ টু কনসিডার 7টা টার্ম, জাস্ট কাউন্টিং এর বিষয় থাকে। তো এটা লেখা কোনো টিপিক্যাল টাস্ক হবে না, এবং আলটিমেটলি যেটা দেখা যাবে, যত আমরা টার্ম বাড়িয়ে দিব, ফোরিয়ার সিরিজে আমরা যদি ব্যাক করি, ফোরিয়ার সিরিজের লাইক অরিজিনাল ইকুয়েশনে যদি ব্যাক করি, দেখো এখানে কিন্তু ইট মিনস সামেশন, হ্যাঁ,
এই পার্টটা সামেশন এন এর ভ্যালু আমরা কতগুলো কম্পোনেন্ট নিচ্ছি এর উপরে ডিপেন্ড করে। যেমন প্রথম এক্সাম্পল এখানে দেখিয়েছি n1, পরের এক্সাম্পলটা 3 টার্মস, পরে 7 টার্মস, দিস ওয়ে আমরা যত টার্ম বাড়াবো আলটিমেটলি তো ইনফিনিটিতে যাওয়া সম্ভব না প্রোগ্রামিং এ। তো যেটা হবে যত এই টার্ম গুলো বাড়ানো যাবে। আর রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্ষেত্রে অলরেডি আমরা দেখেছি রেক্ট্যাঙ্গুলারের ক্ষেত্রে এটা জিরো, এপারটা জিরো, অনলি উই আর ওয়ার্কিং অন ওড হারমোনিক্স, ইভেন্টটাও নেই, থার্ড যে কম্পোনেন্ট রয়ে গেছে এটার ওড নিয়ে আমরা বাড়িয়ে যাচ্ছি। তো আলটিমেটলি যত আমরা টার্ম গুলো বাড়াবো দেখা যাবে এটার শেপ উইল বি দ্য এক্সাক্ট। এক্সাক্ট হবে তখনই যখন তুমি একদম 100% ম্যাথমেটিক্স কে ফলো করবে। তো জি স্যার, অনেক অসীম পর্যন্ত বাড়ায় দেওয়া বাড়িয়ে দিলে ইউ উইল গেট দিস রেক্টাঙ্গুলার পার্স। এবার ফোরিয়ার সিরিজের সামারিটি কি দাঁড়াচ্ছে দেখো। এই ধরনের পেরিওডিক সিগন্যাল যেটাকে আমরা লেফট সাইড জাস্ট টাইম ডোমেন এক্সটি, এটাকে আমরা সাম অফ কম্পোনেন্টস, সাইনোসয়েডাল কম্পোনেন্টস, এখানে কোসাইন রিলেটেড, এখানে সাইন রিলেটেড এবং এটা হারমোনিক্স রিলেটেড ডিসিটাম, এভাবে আমরা এটাকে রিপ্রেজেন্ট করে দেখাতে পারি। তো দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ফোরিয়ার সিরিজ। ফার্স্ট 7 টার্মটা লেখা আছে, জাস্ট যারা আর ইউ ক্যান ইভেন এগেইন চেক। এখানটাতে আবার টাইপ এরর হয়ে গেছে 11, দেন থার্ড। স্যার এখানে স্যার 20/পাই তো স্যার সবগুলোর সাথে গুণ হবে না স্যার? হ্যাঁ সেটাই তো হয়েছে, জি স্যার। 20 পাই সবগুলোর সাথে গুণ হয়েছে। So this is one example. Next lecture. আচ্ছা, ফোরিয়ার সিরিজের একটা লিমিটেশন আছে। ফোরিয়ার সিরিজ ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর নন পিরিয়ডিক সিগন্যাল। নন পিরিয়ডিক সিগন্যালের এক্সাম্পল যেটা দেখেছো লাস্ট ক্লাসে। এখন রিজনটা হচ্ছে ফোরিয়ার সিরিজ কেন নন পিরিয়ডিক সিগন্যালের জন্য অ্যাপ্লিকেবল না, এটা কারণ হচ্ছে নন পিরিয়ডিক সিগন্যালের ক্ষেত্রে আমরা নন পিরিয়ডিক সিগন্যাল গুলোকে লাইক জাস্ট ইফ ইউ থিঙ্ক দিস টাইপ অফ সিগন্যাল, এটাকে কিন্তু আমাদের পক্ষে ডিফিকাল্ট সাইন এবং কোসাইন টার্মের সামেশন আকারে রিপ্রেজেন্ট করা, তাই না? কারণ ফোরিয়ার সিরিজের সঙ্গে সাইন কোসাইন টার্ম এবং এটা হারমোনিক্স রিলেশন হয়ে গেছে। বাট এখানে যেটা হয় অ্যামপ্লিটিউড বা সাইন রিলেটেড কোসাইন রিলেটেড রিপ্রেজেন্টেশন টাফ হয়ে যায়। তো এই ধরনের সিগন্যালকে আমরা ফোরিয়ার সিরিজ আকারে রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে একটা ডিফিকাল্টি আসে। তো ক্যানট বি ডান, এটা হচ্ছে সাদা মাটা কথা। তো হোয়াট টু ডু, নন পিরিয়ডিক সিগন্যালের ক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু ফলো ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম। Fourier transform is a different representation. Fourier transform actually representation of time domain signal in frequency domain spectrum or vice versa. Let us take it. Spectrum non-periodic signal frequency domain এ আমরা represent করব। সেক্ষেত্রে যেটা আসবে that is the equation. You can see, let's say this is a non-periodic signal. And the representation, as you can see on the left side, capital letter of is the function of x. That means it is frequency domain as well as you can say frequency spectrum. কোন একটা সিগন্যাল যেটার নেচার
ফর এক্সাম্পল এটাই এটা সিগন্যাল যখন আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে চেক করবো, সো দিস ইজ ট্রান্সফর্ম ডোমেন। আগে ট্রান্সফর্ম ডোমেনের কিছু কথা হয়েছে, ট্রান্সফর্ম ডোমেন, ওয়ান ডোমেন টু অ্যানাদার ডোমেন, টাইম ডোমেন টু ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন। So x of f is the Fourier transform, again Fourier transform of x of t. এটা রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন, এখানেও আবার একটা কমপ্লেক্স পার্ট আছে, হ্যাভ এ লুক, মাইনাস 2 প্লাস ইনফিনিটি। লাস্ট টার্ম যেটা আছে, aperiodic signal is multiplied by an exponential term. This is exponential term, এখানে যেটা রয়েছে related to frequency of the signal. So integration. So the first equation is transformation of time domain signal into frequency. ট্রান্সফরমেশন যেহেতু আমরা একটা ডোমেইন থেকে আরেকটা ডোমেইনে নিয়েছি, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে, এটার ইনভার্সটাও সম্ভব। দ্যাট মিন্স আমরা যদি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন থেকে টাইম ডোমেইনে ট্রান্সফার করি সিগন্যালটাকে, সো এবার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন সিগন্যাল কিন্তু আমাদের এক্স অফ এফ, এবং এটার টাইম ডোমেইন রিপ্রেজেন্টেশন বা টাইম ডোমেইন ইনভার্সন ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম। দ্যাট মিন্স through mathematical representation, frequency domain signal is transformed into time domain signal, left part x of t time domain. এখানে শুধু যে ডিফারেন্সটা রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে frequency domain signal is multiplied by exponential, but in this case instead of negative sign is becoming positive function of frequency. So what okay, so we have got a pair of equation. If you consider two equations, what is the basic difference? আমি আচ্ছা, এটা তোমাদের যদিও এই কোর্সে দরকার হবে না, বাট ফিউচারে তোমাদের এই কনসেপ্টটা দরকার হবে। ফিউচার যদি আরো হায়ার কোর্সে এই রিলেটেড কোর্স নাও। So in terms of equation, how do you define these two equations? Basic difference-টা কোথায়? একটা ইনভার্স এক্সএফ স্যার, একটা আরেকটার ইনভার্স, সেটা তো ঠিক আছে। ম্যাথমেটিক্স স্যার ওই যে এক্স অফ টি আর একটা হলো এক্স অফ এফ। আচ্ছা, আমি এখানে এটাকে ফর এক্সাম্পল লেটাস খানিকটা ডিসকাস করে নিই। হ্যাঁ, এটা যদিও তোমাদের অ্যাডভান্স হয়ে যাচ্ছে, বাট আই থিঙ্ক ইউ উইল এনজয়। এই ধরনের একটা রিলেশন দ্যাট মিনস প্লটিং রিপ্রেজেন্টিং অ্যাজ এক্স অফ টি। আবার এই একই রিলেশনটাকে যদি রিপ্রেজেন্ট করি, মানে একই ধরনের প্লট, এক্স্যাক্টলি আগের যে প্লটটা আছে এটার মতো, ওটাকে রিপ্রেজেন্টেড হচ্ছে এক্স অফ এফ। দুটো ক্ষেত্রে এখানে এক্স অফ টি, সেকেন্ড এক্সাম্পল এটা এক্স অফ এফ। এখন যদি আমি এমন করি, like I am feeding this signal to this equation, সিগন্যালটাকে আমি এই ইকুয়েশনের জন্য ফিট করব। এগেইন সেকেন্ডে যে সিগন্যালটা রয়ে গেছে এটাকে ফিট করব ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম ইকুয়েশনে। হোয়াট উইল হ্যাপেন? স্যার কস কার্ভ পাবো স্যার। হ্যাঁ, আবার বলো তো কি বললে? স্যার এটা যদি সাইন কার্ভ হয়ে থাকে তাহলে স্যার আমরা কস কার্ভ পাবো স্যার দুই ক্ষেত্রে। দুই ক্ষেত্রে এইবার তোমার আনসার ঠিক আছে, দুই ক্ষেত্রে একই ধরনের পাবো। আলটিমেটলি নেচারটা একই। এখানে হবে কোসাইন, যদি তুমি ইয়ে অয়েলার আইডেন্টিটিটা দেখো, যে ই টু দি পাওয়ার জে অফ থিটা ইজ কোসাইন থিটা প্লাস জে অফ সাইন থিটা। এগেন মাইনাসটা যখন কনসিডার করি আমরা, e to the power minus j theta is equal to cosine theta minus j theta. So mathematically you can see when we are considering Fourier transform, minus sign is appearing. Ultimately cosine theta sin theta কিন্তু ঠিকই থেকে যাচ্ছে। আবার যখন আমরা ইনভার্স Fourier transform কনসিডার করি সেক্ষেত্রে প্লাস টার্মটা আসছে।
সোজা কথা কি, এটা ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। ইকুয়েশন ক্যানট ডিফারেন্সিয়েট। এটা এই যে এখানে যে তুমি বললা প্রথমে কেউ কিন্তু বলতো এক্স অফ টি, এই ইকুয়েশনটা, তার ইকুয়েশনের পক্ষে এটা কোয়াইট ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েদার ইট ইজ এক্স অফ টি অর এক্স অফ এফ। কারণ দেখো আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, যখন এক্স অফ এফ ইজ ফিডিং টু দিস ইকুয়েশন, দিস পার্ট ইজ অ্যাসিউমড অ্যাজ দিস গ্রাফ। তো এই ইকুয়েশনটার উপরে অথবা এই প্লটিংটার উপরে বেস করে ক্যালকুলেট করবে। সিমিলারলি ইকুয়েশন যেটা আছে এখানেও এই গ্রাফ এটার উপরেই প্লট করে করবে। সো আলটিমেটলি দিস ইজ ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। আমরা এটাকে বলছি এটা এটা লেফট সাইড ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন, রাইট পার্ট টাইম ডোমেন, অথবা ইনভার্সে গিয়ে এটা লেফট পার্ট টাইম ডোমেন, রাইট পার্ট ফ্রিকোয়েন্সি। এনিওয়ে তোমাদের জন্য আপাতত এটুকুই। টু ইকুয়েশন, ওয়ান ইজ ফর এফটি, the other is for IFT. So we can have one example. Example is consider non-periodic signal. Okay, decaying signal. এটা যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ফাংশনটা দেওয়া আছে as you can see e to the power minus 80 and it's starting from t equal to 0. That means we don't need to consider negative side. Negative side এর ভ্যালুটা 0 আছে বলা আছে। when t is less than 0 then you can consider the function. So এটার প্লটিংটা কেমন আসা উচিত? if you plot f of t, ধীরে ধীরে ডিকে করবে স্যার ভ্যালুটা। 0 রাইট সাইডে ডিকে করার কথা। জি স্যার, পজিটিভ এক্স এক্সিসে স্যার ডিকে করবে। Yes. আচ্ছা, তার আগে আমরা খানিকটা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করি, ইকুয়েশন যেহেতু কনসিডার করা হয়েছে। তো f of t or a times t, Fourier transform, consider Fourier transform. আচ্ছা, এখানে omega, you know the meaning of omega. f of omega can be written as, initially আমরা প্রথম ইকুয়েশনটি লিখে নিই, minus infinity to plus infinity function general equation e to the power minus j omega t। আগে এভাবে লেখা যদি কোথাও থেকে কনফিউজ হওয়ার কিছু নেই। মাইনাস j টাইমস this one and this part is same t. Now we simplify this part for this given relation. So এখানে যেহেতু বলা ছিল আগে to start from 0, we can consider 0 to infinity. f of t is e to the power minus at times or j omega t. Let us simplify further. E to the power, we can take negative as common factor, then it should be written as a, then j of omega. We can take t as common. So we can integrate this part. Integration এর যে ফর্মুলাটা আছে স্ট্রেট এটার রেজাল্ট আসা উচিত। ইন্টিগ্রেশনটা করব প্রথমে। So it will be 1 over negative sign, of course, 1 over a plus j omega. Then e to the power, same part, isn't it? এখনো শেষ হয়নি বিষয়টা, এটার লিমিট কনসিডার করতে হবে। লোয়ার লিমিট 0, আপার লিমিট ইনফিনিটি, তাই না? e equal to, তো ইনফিনিটি টার্মের জন্য যেটা আসবে সেটা অ্যাকচুয়ালি এটা 0 চলে আসবে। এই যে এখানে যে উই ক্যান কনসিডার, কিন্তু এটা ডিকে হয়ে যায়, এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনটা ডিকে হতে থাকে এবং ইনফিনিটিতে গিয়ে উই ক্যান অ্যাচিউম। সো when t infinity, first term, that means first term is 0, second term এর ক্ষেত্রে নেগেটিভ,
নেগেটিভ আর যেহেতু এখানে পজিটিভ রয়ে গেছে, উই ক্যান কনসিডার, এখানে তো নেগেটিভ রয়েছে, নট পজিটিভ। তো নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ, তো সেকেন্ড টার্ম লোয়ার পার্ট যেটা আছে বা লোয়ার লিমিট, এটার জন্য এটা পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে, so it will be 1 over t0. When you place t0, this term is actually 1, so 1 over a plus j of omega, or we can write it as 1 over plus j of 2 pi, which is f of omega. That means frequency domain representation of this equation. এখন টাইম ডোমেইন প্লট, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন প্লটের মধ্যে কি পার্থক্য থাকবে? যদি তোমাকে এমন দেওয়া থাকে ইকুয়াল টু 5, কোয়েশ্চেনটা বুঝেছো? কোয়েশ্চেন তুমি, আচ্ছা ঠিক আছে, অন্য জন্য বলে নি। এটা হচ্ছে তোমাকে বলা হলো a5 ধরে a মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস 5t, এটা একটা সার্টেন ডিউরেশন ধরে নাও, ফর এক্সাম্পল t 1 সেকেন্ডের জন্য, t say 1 সেকেন্ড, এটার জন্য একটা প্লট করো। অন দ্য আদার হ্যান্ড, ফর এক্সাম্পল ফ্রিকোয়েন্সিও তোমাকে বলে দেওয়া হলো, ফ্রিকোয়েন্সি সে 50 আপ টু 50 হার্টজ, এফ অফ ওমেগা প্লট করো। হ্যাঁ, এফ অফ ওমেগা। তো প্রথমে ইকুয়েশনটাকে চেক করে নাও, এফ অফ ওমেগা এটার নেচারটা কি বোঝা যাচ্ছে ইকুয়েশন এই রাইট পার্ট থেকে, এটা কেমন আসবে? জি স্যার। বলো তো কি আসা উচিত নেচার এফ অফ ওমেগা যেটা আছে? একই আসবে স্যার, ভ্যালুটা বসাই দিব স্যার এর জায়গায় 5। হ্যাঁ, না ওটা ঠিক আছে, ওটা তো আমি পরে আসছি, পরেরটাতে আগে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে এখানে যেটা আছে, ফ্রিকোয়েন্সি তো ভেরিয়েবল তাই না? জি স্যার। ফ্রিকোয়েন্সি তোমাকে বলা হলো 0 থেকে স্টার্ট করে আপ টু 50 হার্টজ কনসিডার করে, মানে এফটাকে রেঞ্জটা হচ্ছে 0 to 50 হার্টজ কনসিডার করে এফ টি প্লট করো, ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম আর এফ অফ ওমেগা। সেক্ষেত্রে নেচারটা কেমন আসবে? এনি গেজ? সেম আসবে স্যার। ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউডটা কত আসবে? 50 স্যার। a is given 5, 1 over 5, প্রথম f0, তাই তো? প্রথমে f0, দেন f0 means this term is 0, 1 over a, 1 over 5, so maximum amplitude is 0.5. I think without wasting time, what I can show you, you can try yourself. এটা কোডটা লেখা আছে, হ্যাঁ কোডটা আমি ডিসকাস করবো না, কোড নিয়ে তোমাদের ল্যাব রয়ে গেছে। হাউ, জাস্ট দু একটা লাইন ডিসকাস করি। টাইম ডোমেইন প্লটিং এর জন্য যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে টি এর ভ্যালুটাকে নেওয়া হয়েছে আপ টু 1 সেকেন্ড, যেটা আমি বলেছিলাম। 1 সেকেন্ড এর ভ্যালু কোথাও দেখো ইকুয়েশনে লেখা আছে, এটা 5। এগুলো প্লটিং, একটা প্লট রয়ে গেছে এটা টাইম ডোমেন প্লটের জন্য স্টেটমেন্টটা লেখা। ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনের জন্য যেটা 0 থেকে স্টার্ট করে ইনক্রিমেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি কনসিডার করা হচ্ছে 0.01, দ্যাট মিনস প্রতি স্টেপে ফ্রিকোয়েন্সি ইনক্রিমেন্ট হবে 0.01 করে, এবং লাস্ট পার্ট যেটা আছে ইট ইজ, আর এক্সাক্ট ইকুয়েশনটাই রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে, যে ইকুয়েশনটা দেখলে আমরা ট্রান্সফর্মে নিয়ে ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম 1 ওভার এ যেটা দিয়ে ইকুয়েশনটা লেখা হয়েছে, দেন যে প্লটিংটা রয়েছে প্লট, এটা ফ্রিকোয়েন্সি প্লট। সো প্রবলেম, আবারও প্রবলেম তোমাকে দেওয়া আছে, প্রবলেমের ভ্যালু দেওয়া আছে, একটা লিমিট বলে দেওয়া আছে, দ্যাট মিনস নেগেটিভ পার্ট 0। আর এই যে এখানে 1 সেকেন্ড চুজ করা হয়েছে, তুমি এটা 2 সেকেন্ডও চুজ করতে পারো, নো প্রবলেম। ম্যাথ কোডে গিয়ে তুমি 1 এর জায়গায় 2 লিখলে এটা 2 সেকেন্ড পর্যন্ত দেখাবে, 3 লিখলে 3 সেকেন্ড দেখাবে। এখানেও যদি তুমি 50 হার্টজ না করে 100 হার্টজ করো সেটাও সম্ভব, বাট দরকার আছে কিনা দ্যাট উইল বি আনসার্ড ফ্রম হিয়ার। দেখো একটা টাইম ডোমেন সিগন্যাল দেওয়া আছে, টাইম ডোমেন প্লট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এটি রিলেটেড যেটা ছিল ই টু দি পাওয়ার মাইনাস 5t। তো ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা পাওয়া যাবে এখান থেকে, অলমোস্ট ইউ ক্যান সি দ্যাট
নর্মালাইজ করা হতে পারে 1 এবং 1 সেকেন্ড অব্দি এটাকে প্লট করা হয়েছে। তো এক্সপোনেনশিয়াল ডিকে এখানে গিয়ে আসলে আলটিমেটলি কোনো ভ্যালু নেই টাইম ডোমেনে। ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনেও নেচার একই, ম্যাক্সিমাম 0.2 এসেছিল তোমাদের মনে থাকার কথা, এবং আলটিমেটলি ফ্রিকোয়েন্সি যত বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, সো ফ্রিকোয়েন্সি চেক করো, ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে যত দেওয়া হচ্ছে একটা পর্যায়ে গিয়ে এটাই জিরোই চলে আসছে। সো বোথ আর এগেন আমি এখানে সামারি করে দিই। সো periodic signal time domain is Fourier transform ft, এটার nature exponential. If you do the inverse Fourier transform, definitely it should be IFT. তো এটাকেই তুমি যদি আমি প্রথমে যে এটা খানিকটা ম্যাথমেটিক্যাল ট্রিক্স এর কথা বলেছিলাম, that one is এটাকে টাইম ডোমেন ধরে এটা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন হয়ে গেছে। এখন এটাকেই যদি আমি টাইম ডোমেন ধরি, ফর এক্সাম্পল এই গ্রাফ টাইম ডোমেন, এটা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন যদি করি, নেচার তো একই ধরনের আঁকা উচিত। দেখো তুমি এটাকে এখানে অলমোস্ট চলে আসছে একই ধরনের, হয়তো অ্যামপ্লিটিউড ভেরিয়েশন আছে এক্সপোনেনশিয়াল। এনিওয়ে, সো আপ টু দিস উই হোয়াট ইজ নেক্সট? নেক্সট অন্যটা রয়েছে, ডিসক্রিটে চলে যাব। তো আমরা কন্টিনিউয়াস ডোমেনটা দেখলাম, হ্যাঁ, ফোরিয়ার সিরিজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম। এখানে একটু ডিসকাস করে নেওয়ার রিজন, এটা যদিও কন্টিনিউয়াস, আমাদের আলটিমেটলি মুভ করতে হবে তো ডিসক্রিট ডোমেনেই, ক্যান বি explained in next class. Any other point that we can discuss? All right, যদি question না থাকে, you can leave. I will keep this room open for next class, so please leave.